ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে, যেখানে ক্যাম্পাসের এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে, এবং ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন, যিনি আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে বিশদ শেখাবেন। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত এই ক্যাম্পাসের প্রিন্সিপাল এবং সভাপতির মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেল স্টেশন কমলাপুর রেল স্টেশনের উত্তর পূর্ব পাশে পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমাদের কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ অবস্থিত। আমাদের কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল শাখাটি 1968 সালে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠানে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কাম্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এখানে দিবা এবং প্রভাতী শাখায় 2 জন শাখা প্রধান এবং কলেজ শাখায় 1 জন সমন্বয়কারী সহ মোট 55 জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী সহ এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম তলা এবং চতুর্থ তলার 2টি ভবন, একটি মাঠ, একটি নামাজঘর, একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি বিজ্ঞানাগার আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত। এসএসসি এবং এসএসসি ফলাফল সন্তোষজনক। এখান থেকে পাশ করে তারা বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে এবং দেশের বাইরেও ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করছে। এছাড়া সহ পাঠ্যক্রম হিসাবে কুইজ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করছে। আমাদের আজকের এই ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরে অবদান রাখছেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি চালু রয়েছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও কর্মকাণ্ড অন্যতম। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল পড়াশোনার সুযোগ লাভ করতেছেন এবং বর্তমানে অনেক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেলে, বেসরকারি সরকারি মেডিকেলও ভর্তি হয়েছেন। ভয়েস অফ আমেরিকা আরটিভির টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এখানে আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির কর্মকর্তাদের কাছে একটি বিনীতভাবে অনুরোধ থাকে যে লেখাপড়ার মান যেন উন্নয়ন ঘটে। আমরা উন্নয়নের জন্য যত প্রকার সহযোগিতার প্রয়োজন সেটি আমরা করে থাকি। এই সবুজবাগের 5 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি স্কুলের ভৌত অবকাঠামো সুন্দর এবং লেখাপড়ার মান, পরিবেশ, নিয়মাবর্তিতা এবং শিক্ষকদের সাথে যে অভিভাবকদের একটি সুন্দর সম্পর্ক, এটি কিন্তু বিরাজমান। আজকে আপনারা কমলাপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজের ছাত্রদের নিয়ে অনেক সময় পার করেছেন, দেখেছেন যে তাদেরা মেধা বিকাশে শিক্ষকরা ছাত্রদের অনেক পরিশ্রম করছেন এবং আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যেন আরও উন্নত মানের এটি লেখাপড়ার মান আরও উন্নত হয় এবং শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, গভর্নিং বডি একটি সেতু বন্ধনের ন্যায় এমনভাবে কাজ করবেন যে প্রতিষ্ঠানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেই উদ্যোগটি বর্তমানে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। আমি তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম স্কুলের প্রিন্সিপাল, সভাপতি এবং একই সাথে এই এলাকার কমিশনারের মুখ থেকে। প্রিয় দর্শক, আগে বলেছিলাম যে আমরা এই তথ্যগুলো শুনে চলে যাব ক্লাসরুমে। চলে এসেছি। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? ইউ আর ওয়েলকাম। এবং তোমাদের সবাইকে দেখে আমাদের অনেক ভালো লাগছে। খুব সুন্দর একটি ইংলিশ লার্নিং ক্লাস হতে যাচ্ছে আমাদের আজকে। আর ইউ গাইজ রেডি? তোমাদের সাথে আমি আছি মাসুক সিদ্দিক এবং আছে মিস্টার জেকব বার্লিন, যিনি আজকে তোমাদের এই আমেরিকান ইংলিশ শিক্ষার মেন্টর। চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার জেকব বার্লিন, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস।
Good morning. How are you guys doing? Are you excited to practice English? Yes! My name is Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I'm also excited to practice English with you guys. Let's get started. এছাড়াও আজকে উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক এমডি তরিকুল ইসলাম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. How How are you, sir? I'm fine, and you? I'm also fine, sir. Sir, would you like to say about our show English for you? Obviously. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, I'm fine by the grace of Almighty. I'd like to appreciate both Voice America and RTV for initiating this type of English learning program and choosing me as this institution for organizing this program. And you know, English is an international language, and more than 88 countries of the world use English as their second language. And English is very important for all of you. And as a part of English learning, through this class, the students will be able to know about American English and accent and pronunciation with grammar part. So we are going to enjoy our fantastic class with Mrs. Jacob Berlin. So are you ready? Yes, sir! So let's enjoy the class. স্টুডেন্টস, তোমাদের সবাইকে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে একটি বই দিয়েছে। সবাই পেয়েছো? আমি দেখতে চাই। সবার হাতে হাতেই রয়েছে A to Z ওয়ার্ডবুক বই, এবং একই সাথে তোমাদেরকে আরও একটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে সেটি থেকে তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকার আরও অনেক অনেক ভিডিও দেখতে পারবে, যেগুলো ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তৈরি করেছে। তো কি তোমরা প্রথম ভিডিওটি ক্লাসেই দেখতে চাও? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। Hello! I have great news. My best friend from my hometown is coming here to Washington, D.C. I can't wait to catch up with her. Oh, I gotta go. Her train arrives in 10 minutes. Penelope! Penelope! Anna! Oh! I am really happy to see you. Me too. How was your trip? It was fine. Let me help you with your bags. I'm really excited to be in Washington, D.C. I can't wait to hear about everything. Penelope, I have so much to tell you. Let's go to my apartment. We can talk over a hot cup of tea. I can't wait to catch up with her. I love your apartment building, Anna. Is your rent expensive? Well, I have a roommate, so we split the rent. Oh, that's right. Is your roommate nice? Marcia is the nicest person I know in this city. Sometimes she worries too much. And she says I'm the messiest cook she knows. But we are great roommates. Is your roommate nice? She is the nicest person I know in this city. So, Anna, is it hard to make friends in D.C.? At first, it was hard. But now, Marcia is a good friend. And there's Pete. Of all the people I know in D.C., Pete is the most serious and also the silliest. I have a great apartment. I love my work and I have awesome friends. I am the luckiest woman in Washington, D.C. Until next time. প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, ইংলিশ ফর ইউর সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর, আর আপনাদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য।
আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের মূল আয়োজনে। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম দ্য ফার্স্ট ভিডিও। স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Clearly? Want to explain anybody? From the video, I have noticed that Anna lives in Washington, D.C. Her friend Penelope visited her in Washington, D.C. Here she has 4 friends: Jonathan, Ashley, Pete, and Marsha. All the friends are good. According to Anna, all the friends are good, but the old one is the best. She shared the information of her work with Penelope. She makes the children show. The name of her show is Time Traveling Treehouse. She loves her job very much. At the end of the video, Anna invited to Penelope to come to Washington, D.C. and stay with her, but Penelope does not agree with her because Penelope is a Turkish farmer, so she couldn't left her village as she loves her job very much. From this video, we also learn about preposition and superlative degree. For example, preposition is with and superlative degree is nicest and silliest. That's all. Thank you. Sit down. এবারে আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক এমডি তরিকুল ইসলাম স্যারের কাছে। স্যার, প্লিজ এক্সপ্লেইন দিস ভিডিও ফর দ্য স্টুডেন্ট। From the video, I can see Anna lives in Washington, D.C. and Penelope, who is her best friend and coming from Washington, D.C. Here, Anna shares her personal experience, here her friends, about friends and family and their behavior and how to conduct a conversation with each other and her roommate, and also their behavior, their attitudes. And from the video also is seen that grammatical use of verb, preposition, and superlative degree, how to use degree in a sentence, how to use preposition in a sentence, and last of all, spelling and grammatical uses. Thanks, that's all. থ্যাংক ইউ স্যার। স্টুডেন্টস, এখন তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের প্রথম ভিডিওটি। এবার কি আমরা দ্বিতীয় ভিডিও দেখব? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য সেকেন্ড ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Do you know someone who acts different when other people are around? For example, they act good when a teacher is around, and then they act wild as soon as the teacher is not there. Grammatical endings can be like our bad student. These endings sound one way in one situation and different in another situation. This is particularly true of the regular past tense. I'll explain. The regular past tense is spelled with an ed ending. But this ed ending sounds different in different words. Consider these 2 words, liked, loved. In the word liked, the ed ending sounds more like a t, liked. But in the word loved, the ed ending sounds more like a d. Why is that? Do English speakers randomly choose how an ending should sound? No. The answer comes down to voicing. If the last letter in a word ends in a voiced consonant or vowel sound, the ed ending is pronounced as d. In the word love, v is voiced, so the grammatical ending sounds like d. If the last letter of a word ends in a voiceless consonant, the e is silent and the letter d is pronounced as t. That is why like has a t sound in the past tense. Liked. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Students, have you understood? Who want to explain? We know that grammatical ending can be different depending in the situation. The regular past tense is spelled with an ed ending, but the ed ending sound different in different words. In this video, I understood that Mr. John Russell tried to teach us how to pronounce the. If the last letter of a word ends in a voice consonant or vowel sound, the ed ending pronounced as the. For example, opened. If the last letter of a word ends in a voiceless consonant, the e is silent and the letter d is pronounced as t. For example, hoped. That's all. Thank you. Sit down. আমরা এবারে চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার জেকব বার্লিন আমাদেরকে এই ভিডিওর পার্সপেক্টিভে তোমাদেরকে বেশ কিছু নতুন বিষয় শেখাবে। So what we learned from this video is that the simple past tense of verbs usually ends in ed, but ed can be pronounced
3 different ways. All 3 ways are spelled the same way, but they can be pronounced 3 different ways. I'll write the 3 different ways on the board with an example word. Let's get started. Okay, so the ed ending of the past simple tense verb can be pronounced like a T, and as you guys so eloquently shared, that's usually when the verb ends in a voiceless consonant, such as S. Missed. You guys pronounce it after me. Missed. Good. Okay, it can also sound like D, duh, and that's if it ends in a voiced consonant or a vowel, such as V, VE. Lived. Lived. Lastly, the third way the ed ending can sound is id. Id. And that's if the verb ends in D or T. Already it sounds like a T or a D, so you have to pronounce id. You guys are doing a great job learning the different pronunciations of the ed ending. আমেরিকান ইংলিশ এবং ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে অনেক রকমের পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে বেসিক এরিয়াতে বেশ কিছু পার্থক্য হয়, যেমন স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারিতে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব, সেজন্য চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। British and American. We're going to look at some vocabulary differences, spelling differences, and pronunciation differences. Let's start with vocabulary. So here are 2 examples of vocabulary differences between British English and American English. These are vocabulary differences. One is torch, what we use in the dark, or in American English, flashlight. Good. You guys are great. Another is what we put our luggage in the back of like a private car. British English, we call that the car's boot. American English, we say trunk. All right, now it's your turn. Who can tell me any vocabulary differences? British people say film and American people say movie. Thank you. Sit down. Okay, so here are 2 examples of some common spelling differences. Modeling. Okay, so this word in British English has a double L. Many of the words that have a double L in British English have a single L in American English. So this is an example. Modeling. Okay, the same pattern is here. Fueling. Okay, now it's your turn. Who can share some spelling differences? British people say traveling, travelling. American people say traveling, travelling. Thank you. Excellent. Good job. Very brave student. Okay, so here are 2 examples of pronunciation differences. AR. These are pronounced differently in British pronunciation and American pronunciation. I'll say the word with a British accent, then you repeat after me, and then we'll also do the same with an American accent. Ready? Fa. American accent, far. Do you hear how the R is very strong in the American accent? Okay. British accent, hard. American accent, hard. Okay, now it's your turn. Who wants to share an example of a pronunciation difference? British people say car. American people say car. Okay, good try, good. Okay, so you're learning about the different types of pronunciation, spelling, and vocabulary Englishes in the world. Back to you, Mashu. Thank you. এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট। এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। তোমাদের মধ্য থেকে 4 জন হবে কুইজ বিজয়ী, আর কুইজ বিজয়ীদের জন্য থাকছে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার, এবং যারা বিজয়ী হবে না তাদের জন্য সুযোগ থাকছে। সেই সুযোগ পেতে হলে থাকতে হবে আমাদের সাথে। আমরা যাব আমাদের কুইজে। ওকে, চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম কুইজে। আমাদের প্রথম কুইজ হচ্ছে কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কত সালে স্থাপিত হয়?
সবার আগে হাত তুলেছো তুমি, দাঁড়াও। 1968 সাল। ওকে, তুমি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট বিজয়ী, একদম সঠিক উত্তর। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে একটি আকর্ষণীয় গিফট। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের নীতিবাক্য কি? ও একটু আগে উঠিয়েছে আমার মনে হয়েছে। জ্ঞানী আলো। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের কুইজ রাউন্ডের দ্বিতীয় বিজয়ী এবং তোমার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে তোমার প্রিয় শিক্ষক। আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এবার একটু পড়াশোনায় যাচ্ছি। Yesterday I ate 2 pieces of chocolate. In this following sentence, which word is the verb? At. একদম সঠিক উত্তর। এবং তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের কুইজ রাউন্ডের তৃতীয় বিজয়ী। তোমার কাছে পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন। এবারে সময় হয়ে গেছে কত নাম্বার প্রশ্নের? ওকে, ফোর্থ কুইজে আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের এবারের কুইজটা হচ্ছে, ইন আমেরিকান ইংলিশ স্পেল দ্য ওয়ার্ড লিটার। LITER. একদম সঠিক উত্তর। তুমিও পাচ্ছ ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে একটি আকর্ষণীয় উপহার এবং সেটাও তুলে দিচ্ছে তোমার প্রিয় শিক্ষক। স্যার প্লিজ। যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে কংগ্রাচুলেশন, এবং যারা বিজয়ী হওনি তোমাদেরকেও কংগ্রাচুলেশন, কারণ তোমরা ছিলে বলেই আজকে এই 4 জন বিজয়ী হতে পেরেছে। সিট ডাউন। তবে তোমাদের জন্য আরো একটি সুখবর রয়েছে, যারা বিজয়ী হওনি তোমরাও চাইলে খুব সহজে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। যে কুইজটি এখন আমরা আমাদের স্ক্রিনে দেখাচ্ছি, সেই কুইজে তোমরা অংশগ্রহণ করে হয়ে যেতে পারো কুইজ বিজয়ী। এবং একই সাথে তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে RTV লাইফস্টাইল পেজে। তাহলে আমরা দেখে নেই আমাদের আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, the ED ending can sound like AT after voiced or voiceless consonant. বন্ধুরা, উত্তর জানাতে এই পর্বের পুরো ভিডিও দেখো আর সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 14 ডিসেম্বর রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। স্টুডেন্টস, আমাদের মূল আয়োজন মূলত তোমাদের জন্য। তোমাদের কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন? শিখতে পেরেছো কিছু? তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা রইল। সবাই ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকে আমরা ছিলাম কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে, যেখানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে পুরোটা সময় কাটিয়েছি এবং ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ন্যূনতম কিছু শেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা। টেলিভিশনের সেটের সামনে বসেও যারা শিখছেন, তারা যদি আমাদের এই আয়োজন থেকে বিন্দুমাত্র কিছু শিখতে পারেন, সেটি হবে আমাদের সফলতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো ক্যাম্পাসে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। আল্লাহ হাফেজ।